Okay, ich willkomme euch zu Deutsch mit John Berlin, German with John Berlin. Und ich bin ganz froh, dass ihr so weit gekommen seid, that you've all come so far. Und hier sind wir gerade bei dem letzten Unterricht. Ja, here we are at the last lesson. Ich hoffe darauf, dass ihr doch euch gut genießt haben, that you've all enjoyed yourself in this journey. Und genau. So, heute diskutieren wir ein ganz interessantes Thema. Today we'll discuss a very interesting theme. In Deutsch kennt man, es gibt kein kontinuierliche Form. There is no continuous form in German. You can't say I am sitting, I am singing, he is going, we are coming. Es existiert nicht. It's not that. So, wie kann man einige Sätze in solcher kontinuierlicher Form sagen, Zeitform sagen? How could one say something in a continuous tense? Als ein Alternativ gibt es eine Art von Adjektiv. Ja, dieses Adjektiv eigentlich ist genauso wie ein kontinuierlicher Zeitform. This adjective is just like a continuous tense. So, man sagt in Deutsch Partizip 1 und Partizip 2. Ja? There are two types of adjectives which we can make with verbs. One is called Partizip 1, the other is called Partizip 2. So Partizip 1 is the one which is kontinuierlicher Zeitform. Ja, das ist wie eine Zungebrecher. It's like a tongue twister. Okay. Und Partizip 2 wahrscheinlich haben wir schon gelernt. Gucken wir gleich. Partizip 2 is just like perfect sentences, perfect verbs, which we have already learned. So let's have a look. For example, if you want to say like a child eats ice cream, or you want to say ein Kind isst Eis, a child eats ice cream, you could also say a child, ein Eis essender Kind, a ice cream eating child. Yes, that's the only way you could say. You can't say child is eating ice cream. You could say ice eating child. Yes, ice cream eating child. That's the alternative. You can't say the child is eating ice cream. All you could say is ice cream eating child with the help of adjective. You didn't make a sentence with a verb. You just built an adjective which was continuous. Yeah. So how do we make a continuous verb or a continuous adjective? You just add D to the verb. Yes. And then you add the necessary adjective ending. That's the idea. Verb in infinitive plus D, and then the adjective ending, as you might do with any other adjective. Yes. So ein Kind isst Eis, ein Eis essender Kind, an ice eating child. Yes. Why the er here? Because this is ein indefinite article and the adjective ending is like der, die, das, die. If you recall the adjective endings, yes, you could look up the table. It'll be er. Okay. So perfect. And what about Partizip 2? Okay. So Partizip 2 bedeutet perfect form eines Verbs, the perfect form of a verb. For example, ich habe einen Brief geschrieben. Yes, I have written a letter. We could simply write a written letter. Yes, einen geschriebenen Brief, a written letter. Yeah, or we could say a written letter, ein geschriebener Brief, a written letter. Yes, so how to make these Partizip 1 and Partizip 2? Let's find out with some practice. So schreiben is to write, schreibend is writing, geschrieben is written. Yes, machen is to make, machend is making, gemacht is made. Yes, tun is to do, tun is doing, getan is done. Trinken is to drink, trinken is drinking, getrunken is I have drunk. Perfect. Essen is to eat, essen is eating, and gegessen is I have eaten. Yes, eaten. So basically, how do we use these Partizip 2? You could say written letter, geschriebenen Brief, a done project, gemachtes Projekt, a done or getan. Okay, it might not be used as an adjective because it's ideally used when there is nothing specific. So let's skip this. Let's go to getrunken. The
the drunk bottle, die getrunkene Flasche. Yes, that means a bottle which has already been used to drink. An eaten apple, gegessenen Apfel. Yes, a sent brief, gesendeter Brief. Yeah, again a sent brief, geschickter Brief. Gesendet is formal, geschickt is a little informal. A delivered brief, gelieferter Brief. Yes, a received brief, a gekriegter Brief. A deleted email, eine gelöschte email. So you got the idea? Yeah. Okay, so here you could make all these kinds of Partizip 1 and Partizip 2. Partizip 1 simply add a D. Partizip 2, it's the perfect form of the verb. How do we use them? Let's find out when we practice. So the sentence says, der Kuchen wird von dem Bäcker gebacken. Yeah. So the cake is being baked by the baker. Now this sentence could be changed, and without even using a verb, I could write the same sentence. How? Let's find out. The cake is being baked by the baker. I could write the from the chef, or you could say from baker. Baker would be right, not chef. Okay, there from baker dash Kuchen. So the from the baker baked cake. So der vom Bäcker gebackenen Kuchen. Yes, der vom Bäcker gebackenen Kuchen. What does it mean? Yes, you didn't say the cake is being baked by the baker. You said the from the baker baked cake. Yes, so you just spoke in adjectives and you built the same meaning. Yes, das Handy liegt auf dem Tisch. So the mobile is lying on the table. Now you could say the on the table lying mobile. Das auf dem Tisch. Now here you could say lying, it's continuous. So liegender. Yeah, das auf dem Tisch liegende Handy. Fantastic. Yes, here we used Partizip 1, here we used Partizip 2. Okay, so ich fahre mit dem Auto, das in Italien hergestellt wird. I drive with the car which is produced or manufactured in Italy. Ich fahre mit dem in Italien. Now, I drive with the in Italian made car. So, hergestellter. Partizip 2. Hergestellter. 10. Yeah, why 10? Because dem is dative. And this is the adjective ending for dative. So, ich fahre mit dem in Italien hergestellten Auto. Perfect. Well done. Ich sehe einen Mann, läuft auf der Straße. I see a man, he runs on the street. So, ich sehe einen Mann, ich sehe einen auf der Straße laufenden Mann. Yes, I see a man, I see a running man on the street. Yes, that's the way you could say it. I see a on the street running man, or you could say, I see a running man on the street. Yes, that's the English translation. Or in German, it's I see a on the street running man. Okay. Ein Koffer wird von 2 starken Männern nach oben auf die 2. Etage getragen. Yes? Okay. Der von den 2 starken Männern nach oben auf die 2. Etage. So, basically, you're writing about Koffer. So, we could write here ein. So, a from the 2 strong men on the 2nd floor carried suitcase. Yes, so it could be ein von 2 starken Männern nach oben auf die 2. Etage getragener. Y-E-R, because this is nominative and this is masculine, Koffer. So E-R. So perfect. Ich schreibe das Buch, das von mir
geschriebenen Buch, the written book from me, das geschriebenen Buch. Yes, das geschriebene Buch. Bei geschriebene, because das, Nominativ, adjektive Endung, Neutrum. Das Flugzeug fliegt im Himmel, das vom Gott erschaffen wurde. So the plane flies in the sky that has been created by God. Yes, so das im von Gott. Now what is the Partizip 2 of erschaffen? It's I think erschafften. Yeah, we'll say erschafft. So vom Gott erschaffter. Erschaffter Himmel, flying plane, fliegender plane. Let's write fliegender Flugzeug. So the in the from the im von Gott erschaffter Himmel, fliegender Flugzeug. So it'll be like the in the sky made from God, flying plane. The in the sky made from God, flying plane. Yes. Ich sehe ein Kind, spielte auf dem Spielplatz. Ich sehe ein Kind. Ich sehe ein auf dem Spielplatz spielender Kind. Spielendes Kind. Ja. Whom do I see? Accusative. Ein auf dem Spielplatz spielendes Kind. I see a on the playground playing child. So in other words, I see a child playing on the playground. Ein Jung steht an der Bushaltestelle und isst Eis in wehendem Luft. Ein an der Bushaltestelle stehender und in wehendem Luft Eis essender Jung. Yes. Perfect. What does it mean? Let's just try to correct this and I'll tell you. It's like, at the bus stop standing and in the blowing wind ice eating child. Yes. At the bus stop standing and in the blowing wind ice cream eating child. Perfect. Der Mann sitzt am Fluss. Isst Eis, das durch Hand gemacht wird. Der am Fluss sitzende Mann, und durch Hand gemachte Eis essender Mann. Yes, so it's like the at the river sitting man, the at the river sitting and through handmade ice cream eating, yes, man. Very good. Durch am Fluss sitzende und durch handgemachte Eis essender, ja, und durch handgemachte Eis essender Mann. Handgemachtes Eis essender Mann. Very good. Der Kapitän fängt den Ball und schießt der Ball, der von ihm gefangen wird, auf den Schläger. The captain catches the ball and shoots the ball that has been captured by him auf den Schläger. Ja, genau, onto the bat. So der den Ball fangenden, okay, how will I say, fangender, very good, der den Ball fangender und den gefangenen Ball
Gefangenenball auf den Schläger schießender Kapitän. Auf den Schläger schießender. Yes, Kapitän. So the ball catching and caught ball, okay. And the caught ball at the batsman throwing captain. Yes. Very good. Okay, der Busfahrer hält der Bus an und steigt aus dem Bus aus und wirft einen Brief, der von ihm geschrieben wird, in einem Briefkasten ein. So the bus driver holds the bus and he steigen aus is steps out, climbs out of the bus, and he werfen is like drops or kind of throws a letter which has been written from him in the letterbox. Der Bus anhaltender, the bus stopping man, anhaltender und aus dem Bus aussteigender, the stepping out man, aussteigender. Ja, und den von ihm geschriebenen Brief in den Briefkasten einwerfender Busfahrer. Einwerfender Busfahrer. So the bus stopping and out of the bus climbing out and the from him written letter in the briefcast in his letterbox, in the letterbox throwing driver. Okay, some complicated sentences these are. Okay, super duper. So deleted the. Okay, fantastic. All right. Ich lerne die deutsche Sprache in unter 32 Stunden auf die Seite German with John Berlin. Ich mag die von mir in unter 32 Stunden auf die Webseite German with John Berlin. Genau. Deutsche Sprache in unter die Seite. Ich lerne die deutsche Sprache in unter 32 Stunden auf der Seite German with John. Ich mag die von mir in unter 32 Stunden auf die Webseite German with John Berlin. Gelernte deutsche Sprache. Perfect. Gelernte deutsche Sprache. I like from me the German language which has been learned in 32 hours on the website German with John Berlin. Super duper. So das war ein bisschen hektisch. So muss es sein. Das ist doch die Ende. Das ist doch das Ende. So, ich bedanke mich bei euch und ich drücke euch die Daumen und ich gratuliere euch zu diesem Erfolg, das ihr erlangt habt. So, I give you all the luck for this achievement which you have achieved and to reach the end and do all these themes with me. So, ich hoffe, dass ihr habt doch viel Spaß gehabt daran. You've had lots of fun while doing it. So, ich nehme das letzte Mal Verabschied von euch und hoffentlich treffen wir uns wieder. Bis dann, it's John Berlin signing off. Tschüss.